bem-vindos ao meu canal. Hoje, eu gostaria de falar sobre tema que sempre desperta curiosidade e fascínio, o Armageddon. A ideia do fim do mundo sempre nos intrigou, e muitas culturas e religiões têm profecias sobre evento cataclísmico que levaria ao fim da humanidade. Mas será que isso é apenas uma lenda ou existe algum fundamento para essa crença? Neste vídeo, vamos explorar a história e a mitologia por trás do Armageddon e descobrir o que a ciência e a religião têm a dizer sobre isso. Então, prepare-se para uma jornada emocionante e cheia de mistérios enquanto exploramos o tema do Armageddon. Há muito tempo, uma antiga profecia falava sobre o Armageddon, o fim do mundo como o conhecemos. Dizia-se que algum momento no futuro, as forças do bem e do mal travariam uma batalha final para determinar o destino da humanidade. Com o passar dos anos, essa profecia caiu em esquecimento, considerada apenas uma lenda. Mas isso mudou quando grupo de arqueólogos descobriu uma série de textos antigos que pareciam confirmar a existência do Armageddon. Os textos falavam de poderoso artefato que, eficaz nas mãos erradas, poderia desencadear uma série de eventos catastróficos que levariam ao fim do mundo. Esse artefato, chamado de Pedra do Armageddon, havia sido enterrado em algum lugar do mundo, mas a localização exata era desconhecida. Os arqueólogos sabiam que não podiam dizer a pedra quer nas mãos erradas. Eles se uniram para encontrar a pedra antes que fosse tarde demais. Mas eles não eram os únicos interessados na pedra. Grupo de extremistas religiosos acreditava que a pedra era sinal do fim dos tempos e que eles eram os escolhidos para liderar a humanidade dirico a salvação. Eles sequestraram dos arqueólogos uma tentativa de forcá-lo a revelar a localização da pedra. Enquanto isso, outra facção estava trabalhando em silêncio para encontrar a pedra e usá-la para seus próprios fins. Essa facção tinha seus próprios planos para o fim do mundo e estava disposta a fazer qualquer coisa para alcançá-los. A busca pela pedra do Armageddon leva nossos heróis a viajar pelo mundo todo, enfrentando perigos e desafios em cada etapa do caminho. Eles encontram aliados improváveis e inimigos poderosos, mas nunca perdem de vista seu objetivo final. No final, a pedra é encontrada, mas não antes que uma grande batalha tenha sido travada entre os diferentes grupos. A pedra é finalmente destruída, mas não sem consequências. O mundo sofre uma série de terremotos e tempestades cataclísmicas, mas a humanidade sobrevive. A história do Armageddon mostra que, embora possamos não ter controle sobre o fim do mundo, podemos controlar nossas próprias ações e escolhas. O poder da escolha é o que define o destino da humanidade, e cabe nos decidir se queremos trabalhar juntos para construir futuro melhor ou se queremos nos destruir em uma luta pelo poder e controle. No final, mesmo com a destruição da pedra do Armageddon e as consequências desastrosas que se seguirão, a humanidade se uniu para reconstruir e se fortalecer. A busca pela pedra do Armageddon serviu como alerta para a humanidade sobre os perigos do egoísmo e da ganância. Os arqueólogos, que lideraram a busca pela pedra foram celebrados como heróis e receberam reconhecimento mundial por seus esforços. Eles continuarão a trabalhar juntos em projetos arqueológicos e científicos para ajudar a humanidade a compreender melhor seu passado e construir futuro mais brilhante.
As facos extremistas que tentarão usar a pedra para seus próprios fins foram desmanteladas e suas lideranças foram levadas à justiça. A humanidade aprendeu a valorizar a cooperação e a compexão em vez de divisão e de violência. A profecia do Armageddon acabou por se revelar aviso para a humanidade sobre os perigos de destruição e de autodestruição. E, como a sobrevivência, a humanidade aprendeu que é capaz de superar mesmo as maiores adversidades quando se objetivo comum.